Cine Café y más. Estamos aquí en el downtown, en el centro. Nos encontramos con Pez y con Gaby. Pez participa en Animación y nos va a hablar un poco de su experiencia. Hi, please. Hello, thank you. Thanks for having me. Hola, muchas gracias por invitarme. Talk a little about your work, please. Well, I've been making animated films for, let me see, 15 years. Ha estado So- haciendo films animados por 15 años. And I never intended to do this with my life, but I just started making films this way and never stopped. Él nunca pretendió hacer este tipo de trabajo, pero desde que empezó a hacerlo salió y le ha encantado y sigue adelante. Talk me a little about Fresh Guacamole, Okay. please. Cuéntanos acerca de Fresh Guacamole. So Fresh Guacamole was a film that I made in 2012. Fresh Guacamole es una película que hice en 2012. It's a film in which I make a dish of guacamole, but instead of using real food ingredients, I substituted things that look like or are similar to real ingredients but are entirely not edible. Es una película en donde me puse a hacer guacamole, pero en lugar de usar ingredientes reales, usé cualquier otra cosa que no fuera comestible. So for instance, Por ejemplo, I use a grenade usé una granada as an avocado. como si fuera aguacate. And so that really comes from an old idea that I had growing Esto up. viene de una idea vieja que yo tenía. Whenever I would walk into a supermarket and see a pile of avocados, Siempre que entraba en el supermercado y veía una pila de aguacate, I would always think grenades. If I could grab one and throw it, I could blow up the supermarket. siempre pensaba, granadas, si pudiera agarrar una y aventarla, explotaría el supermercado. And so that was an idea that I thought, grenade as avocado, I would make a film around. How could I share that idea with the world? Y es una idea que yo tenía, granadas, aguacate, ¿cómo puedo compartir esta idea con el mundo? And that's how I built the idea for Fresh Guacamole around that. Because there's really only one dish you can make with an avocado. Y es así como salió esta idea de Fresh Guacamole, que es una de las cosas que puedes hacer con el aguacate. Talk me a little about Animación. Where are you working with Animación? I'm sorry. Why are you working with Animación? Oh, well, I just, received a wonderful invitation here, and it was a great opportunity to come and meet everyone here and share my work with a new audience. Para mí venir a Animación fue una invitación que recibí, fue increíble venir y compartir con una nueva audiencia. I live and work in the United States, and so it's wonderful to get an opportunity to, meet and share my work in different places. So. Como ustedes saben, yo vivo y trabajo en Estados Unidos y es una gran oportunidad compartir mi trabajo en diferentes lugares. And I really like what they're doing with the festival here, and it's growing, and I want to support that interest in animation. Y me encanta la idea de lo que están haciendo ustedes con el festival y apoyar este tipo de animación. This is the first time when you come to Mexico. No, this is actually the third time I've been in Mexico. No, but the first time in Mexico City. Esta es la tercera vez que estoy en México, el país, pero es la primera vez que estoy en la Ciudad de México. What do you think about Mexican animation? ¿Qué piensas de la animación mexicana? Tough question. Pregunta difícil. Well, as animation grows, the wonderful thing about animation is the definition of animation is that any film that you make one frame at a time is technically animation. Lo mejor de la animación es que cada película que haces, es que cada cuadro que tomas es lo que se hace animación. You can draw
Puedes dibujar, You can use the computer. puedes usar la computadora, You can use puppets. puedes usar títeres. I like to use objects and people. A mí me gusta usar objetos y gente, But truthfully, anything that you can invent pero cada cosa que puedes usar o to intervenir put in front of the camera or create one frame at a time para poner enfrente de la cámara y crear un cuadro a la vez is animation, es animación. and that's why it's a very exciting medium. So I'm really excited to see some of the latest work, from Mexican artists. Y por eso es uno de los últimos medios y estoy muy emocionado de ver el trabajo de los artistas mexicanos. I mean, it's a wonderful medium, animation, because you never know what someone is going to come up with tomorrow. Es un medio maravilloso porque nunca sabes con qué va a salir alguien al día siguiente. How about your visit in Mexico City? Mhm. Can you talk us a little about your visit, personal visit? Well, I'm so excited to be here for the first time. Estoy muy contento de estar aquí por primera vez. I got in last night, and today's my first day here, so I'm hoping that I'm going to be able to get out into the city a little bit today and explore a little. But mostly I'm here for the festival and to be with the people. Yo estoy muy emocionado, llegué apenas anoche, hoy es mi primer día y quiero tener la oportunidad de conocerlo, salir y visitar, pero estoy aquí principalmente para el Festival de Animación y es lo que voy a hacer. I hope this is the first time of many to come to the city and Espero que sea spend. la primera vez de muchas en que vengo a la ciudad. Yeah. So, talk me a little about your studies, what do you study, Mhm. please. Well, when I went to college, I didn't study animation or even filmmaking. I grew up as an artistic child. I was able to draw and paint, and I studied my printmaking in college, and I made my own books, and I was always making things as a child. Yo fui a la universidad, no me dediqué al cine ni animación, estudié para hacer mis propios libros, dibujo y de repente me encontré haciendo esto. Right. It wasn't until after I graduated college that I had the idea that I would try to make a film. Fue hasta después de que terminé la universidad que me surgió la idea de que iba a tratar de hacer una película. And the first films that I made were very short. Y las primeras películas que hice fueron muy cortas. They were very much like advertising films, commercials, Eran más como comerciales, but they just didn't have like a brand or a product or a logo attached to them. They weren't selling anything. pero no tenían un producto, un logotipo, no estaban vendiendo nada. But I was always fascinated with the condensed form of storytelling that you see in commercials. 60 seconds, 30 seconds, sometimes a minute or two. I like this short content. Pero siempre me fascinó la idea de tener una historia dentro de un comercial que en 30 segundos, en un minuto, en 2 minutos pudieras contar toda una historia para hacer algo, un pequeño film. The first films that I made were not animation. They were live action Los films. primeros films, las primeras películas que hice no fueron de animación, fueron acción en vivo. Fun ideas that I came up with on my own, and I just went to shoot them. Ideas divertidas en las que me venían a la mente y las tomaba, las grababa. Around that time, this was around 1997, 1998. Esto fue alrededor de 1997, 1998. I was exposed to the work of the great Czech surrealist Jan Švankmajer. Estuve viendo el trabajo de este gran checo, ¿el nombre? Jan Švankmajer. Janusz Švankmajer. Yeah. And he had made some animated films with objects in the 60s, 70s, and 80s. Y él había ya hecho
películas animadas con objetos en los 80s, en los 70s. And they blew my mind. Y llenaron mi mente. And that's when I first started thinking that I wanted to experiment with the medium of stop motion animation with objects. Y fue cuando finalmente decidí que yo podía empezar a hacer animación con objetos. So the first step was coming up with an idea that I thought was worth making. Y el primer paso fue tener una idea con la que yo pudiera empezar a trabajar. I wanted to learn, I wanted to have fun, I wanted to do something that made me laugh. Yo quería aprender, quería divertirme, quería empezar a trabajar con algo que me hiciera reír. I was just a kid and I wanted to experiment. Era muy joven y quería experimentar. So the idea that I came up with was to have two chairs have sex on a rooftop in New York City. Y la idea que me surgió fue dos sillas que en un techo de una terraza en Nueva York estuvieran teniendo sexo. And that's the film that I ended up making. It's called Roof Sex. Y es la película que terminé haciendo y se llama Sexo en la terraza, en el techo. And it was a little over 1 minute long. And it took me 3 or 4 months to shoot it, living on the roof in New York City. Y fue bastante importante, me tomó como 3 meses o 4 viviendo en el techo de un edificio en Nueva York. And when this was back in, I made this film in around 2000. Este fue un film que hice en el 2000. And I put it as a video file and I sent it to some friends as an email attachment. Y lo puse en un file, lo mandé a algunos amigos como un email. This was 5 years before YouTube even started. Esto fue 5 años atrás, antes de que empezara YouTube. And 2 weeks later, I sent it to 50 friends. And 2 weeks later, I was in a bar in New York City and I overheard people talking about the film. Yo se los mandé solamente a 50 amigos, pero 2 semanas después yo estaba en un bar y de repente empecé a escuchar gente hablando de este film, de esta película. And that was when I first recognized the power of the internet as a place to share my ideas with millions of people. Y fue la primera vez que me di cuenta del poder de internet para poder compartir mis ideas con millones de personas. My girlfriend at the time was working in real estate, and she saw that there was an opportunity to send the film to animation festivals around the world. Mi novia en ese tiempo se dedicaba a la venta de casas y vio en mis películas una oportunidad de poder compartir en festivales por alrededor del mundo. And she submitted it to all the top animation festivals in the world. Y ella se dedica a los festivales en el mundo. And one in particular, the largest of the animation festivals in Annecy, France. Uno de los más importantes, de los más grandes en el mundo es Annecy, in Annecy. Annecy Friends, los amigos de Annecy. And they invited me to France, and then the film won the Best First Film prize at the festival. Me invitaron a este festival, mi película ganó el primer premio. You could imagine my surprise for two chairs that have sex for 1 minute won the biggest festival in the world. Imagínate mi sorpresa cuando 2 sillas que están teniendo sexo en un techo gana el primer premio de este festival, Friends. And that year, there also happened to be an exhibit of my hero, Jan Švankmajer's works.
Ese año también hubo una presentación de mi héroe, Jan Švankmajer, y de sus trabajos. And I was able to meet him there. And that was it. It was the best time in my life. Y lo pude It was, conocer y para mí fue el mejor momento de mi vida. and I just was excited to come home to New York after the festival and continue making more films in this style. Y lo único que quería era regresar a Nueva York y seguir haciendo este tipo de películas. Moving objects and people around and coming up with my own ideas that I wanted to share with the world. Filmar objetos y gente en movimiento y que surgieran mis propias ideas en estos trabajos. And so, Compartirlos con el mundo. since then, I have continued to experiment and try different things within this style of stop motion with objects and people. Y desde entonces me ha encantado seguir trabajando en esta filmación de gente en movimiento con objetos. A lot of my films that I made are personal experiments. I just have an idea. What if I cook something with objects that you can't eat? It's just a simple idea. Let's try to make it and see what happens. La mayoría de mis películas son el desarrollo de una idea, como por ejemplo, ¿qué tal si cocino algo con elementos que no son comestibles? Vamos a ver qué sale. So I've made three short films that are cooking films: Western spaghetti, fresh guacamole, and submarine sandwich. Yo entonces Three. hice 3 películas de cosas de comida como Western spaghetti, Fresh guacamole. fresh guacamole Submarine sandwich. y un sándwich submarino. And there are other types of films that I make as well, Hay but those otros are tipos de películas que también hago. yeah. How old are you? How old am I? Yeah. I just turned 42 2 days ago. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 42 hace 2 días. Congratulations. birthday. Felicidades. Yep. Feliz cumpleaños. Thank you. You're so young. Oh, thanks. Te ves muy joven. Oh, thanks. Well, maybe a little bit of the work keeps me inspired and excited. It's fun. The kind of films that I make are like being a giant child. Tal vez me veo tan joven porque el trabajo que hago me gusta y este trabajo es como si fuera un niño grande. Because when we're children, we play with objects on the floor and on the bed, and we wherever we are, we play with things and we move them around. Porque cuando somos niños jugamos con objetos en el piso, en la cama y en donde estamos los tenemos siempre en movimiento. And when you watch a child play, they don't play like far. They get down into the world. The cars drive around right in front of them. They immerse themselves in the world of the objects. Porque cuando ves a un niño jugar, ellos no juegan desde lejos, sino se sumergen en el pequeño cochecito que están moviendo y son el chofer y están dentro de ese mundo de él. So I like to think that I just never grew up. Me encanta pensar que nunca crecí And I continue to play with objects. y sigo jugando con objetos, Except now I use a camera. solo que ahora uso una cámara. So I think there is something very childlike about the medium that I work in. Y también creo que hay algo muy infantil en el medio en el que yo trabajo. And I like to think that my films resonate with the child inside of me first and foremost, but everyone has that child, that sort of memory of what it was like to look at the world and see it differently. And I that's something I like. Y me gusta pensar que con mis películas logro contactar al niño que hay no solo en mí, sino en todos nosotros y los que ven mis películas. Es algo que a mí me gusta mucho. That's all. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. Gracias. For amazing. Cool.
Es- Oh, only can you give us your Facebook, your Twitter, or where If I that can you remember want them. ¿Nos puedes dar tu Facebook? The best place to see a lot of my films is on YouTube, El mejor lugar para ver la mayor parte de mis películas es en YouTube. and that's Pes Film. Y es Pets Film. And Facebook is the artist known as Pes. En Facebook es el artista conocido como Pets. And Twitter, Pes Film. Most of the time, just type in Pes in Google, and you can find all the different places that I have my films. Lo que pueden hacer es teclear en Google Pets y allí van a encontrar una gran variedad de sitios donde pueden ver todos mis películas. Thank you. Thanks.